You can mark your attendance now while we are taking the lesson. Don't forget. And another thing, I've noticed that always you are marking your attendance 2 times, 3 times and all. Never should repeat it. No needed twice, thrice and all. Only once enough to mark your attendance. Understand? Shahana Sharif, how is your mother girl? How is your mother? She okay now? Yes, okay. Okay, another thing, we have not conducted the lesson test of previous lesson number 4. Have we conducted? No, I think no. So, Saturday evening by 7 o'clock, are you ready? Yes. No, Miss. Eh? Miss, ഞായറാഴ്ച വേദോടെ പരീക്ഷയുണ്ട്. Okay, that's no problem. That is from 2 o'clock. Then here only few questions are there from fourth lesson. So you can attend it by 7 o'clock, Saturday 7 o'clock. Miss, Yes. 2 മണിക്കൂർ പോലെ 2 മണിക്കൂറത്തെ പരീക്ഷ ഉണ്ട്. ഓണപരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. No problem. This is only for 15 minutes, I think. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ? മിസ് എപ്പോഴാണ് മിസ് പരീക്ഷ? Isn't it? So today is Friday, Saturday evening. Tomorrow evening you can attend exam by 7 o'clock. And Sunday I have exam for 5th standard. ഒരു ലെസൺ അത്ര പഠിക്കാനുള്ള ലെസൺ തന്നിട്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ടാ. അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Some students have not yet sent the answers of lesson 4 still. By evening, not by evening. Soon after the class, I need to get everyone's answers. അയച്ചു തരാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേഴ്സ് യു വിൽ ഹാവ് യുവർ സെമസ്റ്റർ എക്സാം. Are you aware about that? Month of October, first week of October onwards, you will have your first semester exam. Okay, now dears, please take your textbook. We were studying page number 42. We have to study. We are studying about the different ways of separation. Can water dissolve any amount of substance? We studied that most of the things will, most means many, not most, many things will be dissolving in the water. Now, here we had one experiment telling that one person, one Paheli, they have given the name, a person have added a lot of salt and sand, and how can they separate it? We have studied the method of separation of salt, sand, but second one is that she had added a lot of salt with the sand. Not little, a lot of salt with the sand, and she poured water to separate those things, but she was not able to separate the whole amount of salt from that. What is the reason? Till that much we have studied, but we didn't study the reason. You didn't tell the reason. Okay, I will give one example for you. And take a jar. Jar means any vessel which you have at home, and pour 2 glasses of water in that jar and add 1 teaspoon of salt. Stir it well. After a few seconds, you can find that no salt will be seen in that water because the whole salt will be dissolved in that water. Josie, please listen in the class. Many times I have told during the class, don't talk to anybody else. Just chase them out of the room. Understand? Okay. Or is there anybody in the room? Is there anybody? Then, to whom were you talking? To whom were you talking? Were you talking alone? Or to the air? Then that means someone was there.
Isn't it? Okay. I Amma- have seen that you were talking to somebody else. So that's what I am asking. Whether you were talking alone or whether you were talking to anybody. Okay, Leah. മിസ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. Yes. കേൾക്കുന്നില്ല. Now can you hear? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Yes. This microphone is not working properly. That's what. Okay. So what I said is, take a jar of water, 2 or 3 glasses, and then take some salt, 1 teaspoon of salt, and stir it well in that. You can see that all the salt have been dissolved in the water. Nothing can be seen. Okay. Again, add 1 more drops of water. Sorry, 1 more teaspoon of salt. Understand? Take first 1 teaspoon salt, stir it well, then it will be dissolved in the water. Take another 1 teaspoon of salt, again stir it well. Again you can see that that salt is dissolved in the water. So repeat the procedure like that way. So all the time you have to add 1 teaspoon, 1 teaspoon, 1 teaspoon like that way. Don't add too much at a time. First one, again 1 teaspoon, again 1 teaspoon of salt, again 1 teaspoon of salt like that way. Stir it well. And after some time, you can see that again when you add the salt with the water, all the salt will not be dissolved. Some will be remaining there. Again add 1 more teaspoon of salt. Stir it well. You can see a little more will be dissolved in the water, then it will be remaining without dissolving. So this means after a certain amount of salt, the rest will not remain dissolved in the water. Understand what I said? Did you understand what I said? നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റെയർ ചെയ്യുക, ഇളക്കുക. സോ നമുക്കറിയാം അത് ഡിസോൾവ് ആകും. പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്യുക, ഇളക്കുക, അതും ഡിസോൾവ് ആകും. അങ്ങനെ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആകാതെ വരും. കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ആകും, കുറച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പ് തന്നെയായിട്ട് ഉണ്ടാകും. പിന്നെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുക, അപ്പം കുറച്ച് ഇതാവും, പിന്നെ ഒട്ടും ഡിസോൾവ് ആകാതെ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ. Now can you hear? Yes, ma'am. ആദ്യം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നത്തെ ഇച്ചിരി കേട്ടു, അതിന് ബാക്കിയൊന്നും കേട്ടില്ല. എന്തെന്നാ? ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിടുക, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സോൾട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോൾട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി ഡിസോൾവ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് സം മോർ സോൾട്ട്, അഗെയിൻ സ്റ്റെയർ ഇറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അത് ഡിസോൾവ് ആയി. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 തവണ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾട്ട് പിന്നെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ വരും. സോൾട്ട് വിൽ റിമെയിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഇൻ ദ വാട്ടർ. സോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഡിസോൾവ് ആകാതെ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഒരു വസ്തുവിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല. മീൻസ് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആകും, പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് the rest will not be dissolving in the water.
മനസ്സിലായോ? അതാണ് നമ്മുടെ പഹേലി വെള്ളത്തിൽ സാൻഡിന്റെ കൂടത്തിൽ കുറേ സോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഫുൾ സോൾട്ട് ആ സാൻഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഡിസോൾവ് ആയതിനെയാണ് പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ബാക്കി ആ സാൻഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായില്ലേ? Okay, so you will need in chapter 4 we found that many substances dissolved in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? You need a bigger or small pan and spoon salt water. Pour half a cup of water in the beaker. Add some teaspoon of salt and stir it well until the salt will dissolve in the water well. And then again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt and 1 teaspoonful of at a time and stir it. So after some time, what happens? A few spoons of salt. Do you find that some salt remains undissolved? Undissolved means without dissolving in the water, we can see a few salt. നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇളകാതെ വരും. നിങ്ങൾ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസിനകത്ത് യു വിൽ ആഡ് പിന്നെ എന്താ സോൾട്ട് ഓർ ഷുഗർ. സോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും. യു ആർ മിക്സിംഗ് വെൽ. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യും. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംടൈംസ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ബാക്കി കിടക്കും അലുക്കാതെ, അല്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര ഇളക്കിയാലും അലുക്കാതെ കിടക്കും. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് ഓർ ഷുഗർ ദ റെസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ. പക്ഷെ നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്ത് നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുളിപ്പ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്. അതേസമയം നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ സോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറോ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ a little greater quantity of salt or sugar will be dissolved in that normal water. നമ്മൾ തണുത്ത ഐസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും കുറച്ച് ഭാഗം അലുക്കാതെ വരും. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ അൽകും. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് ജ്യൂസ് ഷോപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, അതായത് ചായക്കടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ല, കൂൾ ബാറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് ജ്യൂസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകള്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ അത് പഞ്ചസാര അവർക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലക്കാൻ താമസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് they will do is they will put some water, they will pour some water and they will put a large amount of sugar in that and then they will keep on the stove and boil it. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് പഞ്ചസാര വെള്ളം തലേ ദിവസം തന്നെ അവർ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് തണുക്കാൻ വെക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ചു വെച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് തരുന്നത്. കാരണം അതിനകത്ത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ വിൽ ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ്. നല്ലപോലെ അതിനകത്ത്, പക്ഷെ സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. So if yes, this means this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. So നമ്മൾ ഇനി ആ വെള്ളത്തിനെ, അതായത് ഇനി ഒരു തരി പോലും സോൾട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. ബാക്കി സോൾട്ട് അതിനകത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. Understand? Where is Edwin? Edwin and Godwin both. The beginning of the class, Edwin and Godwin were there. Now both were there. Both are not there. എവിടെ പോയായിരുന്നു? ക്യാമറ തിരിഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലേ? ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആരെ കാണിക്കാനാണ്? പുറത്തോട്ട് പോകുന്നവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? No. Anyway, I congratulate you, Edwin. Yesterday's speech was very nice, very super. I congratulate you. And Hannah Rose also. It was very fantastic presentation. It was very nice. And what about the others? Nobody has joined, I think, no? Yesterday, about Ozone Day, the speech of Edwin and Hannah Rose were very nice, very super. It was very fantastic. And someone had already did some drawings and all, and posters and all. It was very nice. Okay, congratulate you all. And also participated in that.
Okay, now what is saturated solution? Saturated solution is the solution in which the salt, salt which will not be dissolving is known as means എത്ര കുറെ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ സോൾട്ട് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആവില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വെള്ളത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന്. Here is a hint as to what might have gone wrong with the Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. So in the last class, I told that Paheli had added a large amount of salt with the sand, and she could not separate the whole sand from that. So now, did you understand what is the reason for that? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പഹലിക്ക് അത്രയും amount of salt ഒന്നിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാരണം ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തോ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. So she could solve her problem by using a large quantity of water. So now how can she solve her problem? She has to add more water with that. If she add a little water with that salt and sand, then it will her problem cannot be solved, because she can remove only a little amount of salt from that. So she has to add again and again water, then only she can remove the whole salt from that sand. Then she has to boil. Avani, oh, what is that cat's name? Two are there, I think. Is it babies, kittens? Are they kittens? Yes, very nice. Can anybody see that? Avani's kittens are playing there near her. Can anybody see? Yes, miss. Nobody can see, I think. Wait a second. There is some. Yes, miss. Okay. Okay, can't show. Now, suppose she do not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help Paheli out. So now, ഇനി വേറെ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. ആ വെള്ളം മൊത്തം ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സോൾട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. അതായത് നമ്മളോട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷിസ ഫാത്തിമ, Shisa, can you hear me? Shisa Fatima, can you hear me? Yes, sir. Please don't forget to mark your attendance. Shisa, can you hear? Yes, miss. Yes, but you are stuck there. Stuck ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മോളെ. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. So what you find, what happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now, if yes, can some more salt water dissolve in this solution by heating it? So this already I said. നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സോൾട്ട് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. അൺഡിസോൾവ് ആയിട്ട് സോൾട്ട് ഉണ്ടെന്നറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തം ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ്. That is another method. Understand? If you make that water to be heated or boiled, then the salt will be dissolved in that. അതായത് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ salt or sugar and all will be dissolved in boiled water or heated water. Understand? ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? So
Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പിന്നെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസോൾവ് ആകാതിരുന്ന സോൾട്ട് എല്ലാം തിരിച്ചതിനകത്ത് വരുമോ? ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ഹീറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ടീ ഓർ കോഫി വൈൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് ടീ ഓർ കോഫി, if you add sugar with that, very soon it will be dissolved in that. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. So while we prepare coffee or tea, before completing that, understand, before boiling or before we take it, all the salt will be dissolved in it. So same amount of salt, salt not sugar. ടീയിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ? Okay, so same amount of sugar if you add after removing from the stove, after just it is cooled, or if you add, it will take a long time to dissolve in that. Understand the difference? So while making tea, if you add sugar with that, it will be dissolving very fastly in that, because the water is boiling, it is getting heated. So same amount of sugar if you are adding, after making tea and after it is cooled down, it will take time to be dissolved. More time it will take. Understand? അതായത് നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആകും. അതേസമയം നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിച്ച് വാങ്ങി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പോൾ എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആകും. ലാർജ് amount of sugar will be dissolved. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt and 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2 now. Repeat the same activity with the sugar. Repeat this with some other substance that are soluble in water. What you notice that from table 5.2, do you find that water dissolves different substance in different amounts? So here one activity has been given. Take a glass of water. Shisa, please don't look outside. Please listen in the class. Take 1 glass of water, add 1 teaspoon of sugar in that, stir it well. And if all the sugar is dissolved, you can add 1 more teaspoonful sugar there. And again stir it well. And again, if the sugar completely dissolved in that water, again you add one more teaspoon of sugar. So continue like that way till it is saturated. Saturated solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആകാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്രത്തോളം ഷുഗർ അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നു, when it is becoming a saturated solution, stop it. So നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആയി. സെക്കൻഡ് വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ആയോ ഇല്ലയോ? ഓർ തേർഡ് വൺ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നോ? ഇഫ് യു ഹാഡ് ടു ആഡ് 3rd teaspoon of sugar, stir it well whether it is completely dissolved or not. Like that way you have to notice. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് 2-3 ഗ്ലാസ് അല്ല 2-3 സ്പൂണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആകില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ഇതില് നിങ്ങൾ 5 teaspoon ഫുൾ ഓഫ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 teaspoon of sugar add ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ 6th one is not dissolving എന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, keep that water aside and take in that same vessel again water, but this time you have to add salt with that. Instead of sugar, you have to add salt with that. So first 1 teaspoon of sugar, add it.
സോറി ഫസ്റ്റ് ഷുഗർ അല്ല ചെയ്തത്, ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം സോൾട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് 1 teaspoon ഓഫ് salt, and then stir it well. Again add 1 more teaspoon of salt, then stir it well, like that way. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി അവസാനം എത്ര ടീസ്പൂൺ ആയപ്പോഴാണ് അതിലെ പിന്നെ ഡിസോൾവ് ആകാതെ വന്നത്, അത് നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. 5 ആണെങ്കിൽ 5, 6 ആണെങ്കിൽ 6, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ആ കപ്പിൽ തന്നെ വേറെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഷുഗറിന് പകരം സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് till how many teaspoon you have added when it became a saturated lotion. എത്ര ടീസ്പൂണ് സോൾട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറിയത്? 5 ആണോ, മോർ ദാൻ 5 ഓർ ബിലോ 5, ലെസ് ദാൻ 5 ആണോ എന്ന്? 4 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയോ, അത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് നിന്നോ, അതെയോ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ? ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് എനി അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് the water dissolves substance in different quantity. ഷുഗറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ അതേ ലെവലിലായിരിക്കില്ല സോൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോൾട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ സോൾട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലോ കുറവായിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് if you want to dissolve in that. Understand? Okay, so water dissolves a different substance in different amount. Did you understand what I said? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ക്യാച്ച് ചെയ്തോ? യെസ്. അതായത് സോൾട്ടും ഷുഗറും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ്ലി അലിയുന്നത് ഒരേ അളവിലല്ല. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞും വന്നിരിക്കാം. We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. Solution is said to be saturated if it cannot dissolve more than that substance. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിച്ചത് how to separate substance from one another. ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. There were different methods that we have studied. Also we have studied how a liquid how we can separate a thing which is dissolved in water. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസോൾവ്, ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിപ്പം നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് from top part itself, but some will be dissolved in the water that we can separate it by boiling it, by heating it or boiling it. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത്. Understand? If you have any doubts you can ask. A lesson is over. മിസ്സേ ടെസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? Saturday evening 7 o'clock. Is anybody is facing a lot of problem? Where is Muhammad K? Okay. Is anyone is facing a lot of problem to attend the exam by 7? Chapter 4 le? Yes. Chapter 4. Only one Angel, Hannah, Josie are having exam, isn't it? This is only for 15 minutes or 20 minutes. That's all. By before that you can complete it. Is it a burden for you? ഒറ്റ ലെസനേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? No. Only 25 marks question, no? 25 mark question അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ? ഒരു ലെസൺ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കൂടെ അതിനകത്ത് 25 കാണിയല്ല, മേ ബി 10 or 15, that's all, because only that many questions are there. You can study today itself, means only half an hour is there to study enough.
Hello, Rehan. You had to join in the class afterwards. Next class is yours now. No. Okay, dear. So, if you have any doubts regarding this lesson, please ask me. Did anybody have forgot to mark your attendance? Okay, if you don't have any doubts, we will ask the question answers. First one is, why do we need to separate different components of mixtures? Give two examples. Why should we separate things? Miss പറയട്ടെ. Purpose of Miss ഒരു example പറയട്ടെ. If we do not separate the tea leaf from the tea, that is very difficult to take. Other example അല്ലേ? We have to separate harmful or non-useful substance from the things. Understand? So that is the answer. And give two examples. And example പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? Separation: winnowing, churning, threshing, hand picking. Send it. Okay, so many are there. What is winnowing? Where it is used? What is winnowing? Winnowing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The method of separating heavier and lighter components are known as winnowing. Winnowing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Heavier componentil നിന്നും lighter component mixture ആയിട്ടുള്ള componentനെ separate ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പാറ്റി എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. How will you separate husk or dirt particles from a given samples of pulses before cooking? Husk can be separated by winnowing, and dirt particles can be separated from the pulses by hand picking. Hand picking looda namukku dirt edukkan pattum alle. Okay, next. Or filtration. Filtration looda aanelum namukku separate cheyan pattum. How will you separate husk or the sorry. What is a swing? Where it is used? Swing എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Swing എന്താണ്? അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. Swing is the method of separating the fine particles from heavier particles through holes. ഹോൾസിലൂടെ heavier, അതായത് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ, വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ്. ഓക്കെ, where it is used in methods in or what is that, filtering the floors, അതായത് പൊടികൾ, അരിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കും. അതിനകത്തുള്ള unnecessary ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബിഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ മേളിൽ കിടക്കും, ബാക്കി താഴോട്ട് വരും അല്ലെ. Or sand is sand can be separated from the other mixtures by using this swing method. How will you separate sand and water from their mixture?
Sand and water. First add water to them. It can be separated by decantation. വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചെരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Yes. Next, വെള്ളം ചെരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. Is it possible to separate sugar mixed with a wheat flour? Yes. If yes, how will you do it? എങ്ങനെയായിരിക്കും? വീറ്റ് ഫ്ലോറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷുഗർ നമ്മൾ സ്വിങ് മെത്തേഡിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Okay. Next, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? By filtration. Filtration ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ filtration by sandpaper. Sorry, filter paper. Filter paper ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Next, 8th one is, okay, time is up. Filling the blanks. Okay, less than 1 minute only. Time is up. We will continue in next Monday. We will meet on tomorrow for exam. Okay, bye then. Okay, miss. Bye, miss. Bye bye.